Hi everyone. So ఈ రోజు క్లాస్లో మనం how to create the VPC, how to create a network ఈ రోజు క్లాస్లో చూద్దాం. Okay, so how to create a network in public cloud by using the service called VPC. Service using VPC we will create a private network. VPC. So what is mean by VPC? Virtual private cloud. What is mean by VPC? Virtual private cloud. Okay, so VPC is a service which is used to set up a virtual network on AWS cloud platform. So ఇదేం చేస్తుంది VPC? సో ఇది ఒక సర్వీస్ మన AWSలో ఇది ఒక సర్వీస్. సో ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే టు సెటప్ ఏ వర్చువల్ నెట్వర్క్. సో మనకు ఒక నెట్వర్క్ అనేది క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇన్ AWS క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, సో ఈ VPC ఏం చేస్తుందంటే ఒక ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అనేది మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఒక ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, సో ఒకసారి మనం చూద్దాం. నేను AWS కన్సోల్లోకి లాగిన్ అయ్యాను. సో అక్కడ VPC మీరు అంటే సెర్చ్ చేయండి. VPC అని సెర్చ్ చేస్తే ఇక్కడ సెర్చ్ బార్లో ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి VPC. సో VPC ఇలా వచ్చింది చూడండి. ఓకే, సో ఇది VPC డాష్ బోర్డ్. సో ఇక్కడ మనకి ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం చూడండి, ఎవరి VPC సబ్నెట్ ఇవన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటాయి. సో ఇక్కడ చూడండి VPC డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి VPCలో. సబ్నెట్స్, రౌట్ టేబుల్, ఇంటర్నెట్ గేట్వే, NAT గేట్వే, VPC పీరింగ్ కనెక్షన్, నెట్వర్క్ ACL, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఇన్ VPC డాష్ బోర్డ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్. ఓకే, సో దీంట్లో సో ఎవ్రీ మన రీజియన్ చూస్తాం. ఇప్పుడు మన రీజియన్స్ అయితే నార్త్ వెర్జీనియా డిఫాల్ట్గా సెలెక్ట్ అయ్యి ఉంది. సో ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చూసాం కదా, డిఫరెంట్ రీజియన్స్ ఉంటాయి. సో ఏ రీజియన్లో మన రిసోర్సెస్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఎవ్రీ రీజియన్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ VPC. ఇక్కడ చూడండి VPCs ఉన్నాడు కదా. సో సి ఆల్ రీజియన్స్ హియర్. చూడండి ఆల్ రీజియన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఏషియా పసిఫిక్, ముంబై, యూరోప్. సో యూరోప్ రీజియన్స్, ఏషియా పసిఫిక్, కెనడా, సౌత్ అమెరికా ఇలా ఉన్నాయి. సో ఈచ్ రీజియన్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ VPC. ఈచ్ వన్ హ్యావ్ వన్ VPC నెట్వర్క్. సో ప్రతి రీజియన్కి డిఫాల్ట్గా AWS అనేది ఒక నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసి ఉంచుతుంది. ఓకే, సో ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. 111 ఉన్నాయి కదా. సో ఇది ఓకే. సో క్లిక్ ఆన్ యువర్ VPC చూద్దాం. ఇప్పుడు మన VPC ఇక్కడ ఎందులో ఉన్నాం మనం? సో ఇక్కడ నార్త్ వెర్జీనియాలో ఉన్నాం కదా. యువర్ VPC చూద్దాం. యువర్ VPC, క్లిక్ ఆన్ యువర్ VPC. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, యువర్ VPCలోకి వెళ్తే VPC ID కనిపిస్తుంది మనకి. ఇది డిఫాల్ట్, ఇది మనం క్రియేట్ చేయలేదు. బై డిఫాల్ట్ AWS అనేది క్రియేట్ చేసి ఉంచింది. సో ఇది VPC ID. ఇది నెక్స్ట్ స్టేటస్ ఏముంది, అవైలబుల్ ఉంది. IPv4 CIDR రేంజ్. CIDR రేంజ్ ఏంటి? 172.31.0.0/16 సబ్మాస్క్ ఇది కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ చూడండి. ACL, డిఫాల్ట్ VPC, ఓనర్ ID. సో ఇది ఓనర్ ID. సో బై డిఫాల్ట్ సో ఇలా మనకి ఒక VPC క్రియేట్ చేసి క్లౌడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో స్టాప్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్ ఏముంది, 172.31.0.0/16 subnet mask. Okay, so this is the by default for all the default network, the same CIDR network address block. So ఇలా మనకి నార్త్ వెర్జీనియా చేసాం. ఫర్ ఎవ్రీ రీజియన్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫాల్ట్ అడ్రస్ బ్లాక్.
డిఫాల్ట్గా అడ్రస్ బ్లాక్ని. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఓన్ నెట్వర్క్ అడ్రస్ బ్లాక్, సో ఇది డిఫాల్ట్గా ఇచ్చాడు, మనకి ఇది అవసరం లేదు, మనం ఓన్గా క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. సో సేమ్ వే యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై నెట్వర్క్ అడ్రస్ బ్లాక్ ఆల్సో. సో యూ నో ద ఐపీస్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా. సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఐపీ అడ్రస్? ఇక్కడ మనకి ఒక we have IP address 10.0.0/8. So 10.0.0/8. సో ఇక్కడ ఇదేంటంటే ఇది క్లాస్ ఏ ప్రైవేట్ అడ్రస్ రేంజ్, ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ 172.16.0.0/16 ఇది క్లాస్ బి ప్రైవేట్ అడ్రస్ రేంజ్. 192.168.0.0/16 ఇది క్లాస్ సి ప్రైవేట్ అడ్రస్ రేంజ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ప్రైవేట్ అడ్రస్ రేంజ్. వీ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై సిఐడిఆర్ నోటేషన్. సో మనం ఇప్పుడు కొత్తగా మనం ఒక అడ్రస్ రేంజ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే సో వీటిలోంచి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో 10.0.0.0/8 ఇలా ఉన్నాయి కదా. సో దీంట్లోంచి ఒక ప్రైవేట్ నేను క్రియేట్ చేస్తాను, 10.1.0.0/16 ఆర్ 192.168.0.0/16. so like that, depends upon our client requirement, we will select one of the address CIDR notation address block. So final ga మనం ఏం చేస్తాం, వాట్ ఈజ్ మీన్ బై VPC? VPC is a web service in AWS cloud. It is used to set up virtual network or private network in AWS cloud platform. So to create VPC you have to specify the network address block. సో ఇక్కడ మనకి స్పెసిఫై చేశాను కదా, అలా మనకి 10.0.0 సంథింగ్ ఇలా ఉండాలి, 192 కానీ 172 అడ్రస్ రేంజ్లో. సో వీ నీడ్ టు స్పెసిఫై దీస్ అడ్రస్ బ్లాక్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి VPC దగ్గర ఇవ్వాలండి. సో VPC ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఓన్గా ఒక VPC అని క్రియేట్ చేద్దాం. సో వీ విల్ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ VPC. ఓకే, virtual private cloud platform. సో ఫర్ దట్ ఆల్రెడీ మనం VPC డాష్బోర్డ్లో ఉన్నాం, VPC డాష్బోర్డ్ చూడండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, రైట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్లో క్రియేట్ VPC అని ఉంది చూడండి, క్రియేట్ VPC. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ VPC. సో ఇక్కడ డాష్బోర్డ్ వస్తుంది, క్రియేట్ VPC. A VPC is an isolated portion of the AWS cloud populated by the AWS objects such as Amazon EC2 instances. ఓకే, సో ఇందులో VPC సెట్టింగ్స్లో మనకి 2 ఆప్షన్స్ చూపిస్తున్నాయి, VPC ఓన్లీ, VPC అండ్ మోర్. ఇలా మనకి 2 ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి. ఫస్ట్ VPC ఓన్లీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. VPC ఓన్లీ. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ VPC ఓన్లీ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత నేమ్ ట్యాగ్ అడుగుతుంది, నేమ్ ట్యాగ్ ఆప్షన్. సో దీనికి సింపుల్గా మై VPC 01 అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ IPv4 CIDR బ్లాక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో IPv4 సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ అడ్రస్ మనం మెన్షన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఒకటి అనుకున్నాం కదా, 10.1.0.0/16. సో ఇది ఇద్దామని. ఓకే, 10.1.0.0/16 ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, ఇది IPv4 మనం అవసరం లేదు, ఇది నెగ్లెక్ట్ చేయండి ఈ కాలంని. నెక్స్ట్ ట్యాగ్స్ అని ఉంది చూడండి, ట్యాగ్స్. సో ట్యాగ్స్. ఓకే,
నెక్స్ట్ ఈ IPv4 అడ్రస్ ఇక్కడ మనకి మెన్షన్ చేసాం కదా 1 minute IPv4 CIDR 10.1.0.0/16. we cannot create the network larger than this 16 సబ్నెట్ మాస్క్ ఉంది కదా, సో దానికంటే సో హైయెస్ట్ మనం క్రియేట్ చేయలేము. అండ్ 28 కంటే 28 సబ్ మాస్క్ కంటే తక్కువలో మనం అడ్రస్ అన్ని క్రియేట్ చేయలేం. ఓకే, సో మనం అందుకే 16 ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తానంటే, సో వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ బిట్వీన్ ద రేంజెస్, దట్ ఈస్ సబ్నెట్ /16 to /28. అంటే ఈ రేంజ్లోనే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో 16 అంటే సో హైయెస్ట్ అడ్రస్ బ్లాక్స్ వస్తాయి, ఇక్కడ 28 అంటే తక్కువ అడ్రస్లు వస్తాయి. సో ఇక్కడ మనకి 16 కంటే హైయెస్ట్ అంటే ఏమొస్తాయి, /15 అంటే దీనికన్నా హైయెస్ట్. ఓకే, సో /14 ఇలా వస్తాయి అన్నమాట. సో ఓకే, దీనికంటే అబౌవ్ ఉండకూడదు, దీనికంటే బిలో వచ్చుకోవాలి /28. సో ఈ 15, 14 క్రియేట్ చేయలేం. సో మనం క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే దీనికన్నా అబౌవ్ అంటే 17 to 28, బిట్వీన్ ద 16 to 28 క్రియేట్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, నెక్స్ట్ గో టు ద ట్యాగ్స్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ట్యాగ్? ట్యాగ్ అంటే ఏంటి? ఏ ట్యాగ్ ఈజ్ ఏ లేబుల్ దట్ యు అసైన్ టు AWS రిసోర్స్. ఈచ్ ట్యాగ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కీ అండ్ కీ వాల్యూస్. కీ వాల్యూ పేరు ఉంటుందండి. కీ ఇక్కడ చూడండి, కీ ఇది వాల్యూ, కీ వాల్యూ పేర్స్ అంటారు. సో ఈచ్ ట్యాగ్ కంటైన్స్ కీ అండ్ వాల్యూ. ఓకే, యూ క్యాన్ యూజ్ ద ట్యాగ్స్ యాజ్ సెర్చ్ అండ్ ఫిల్టర్ యువర్ రిసోర్సెస్ ఆర్ ట్రాక్ యువర్ AWS కాస్ట్. అంటే మనకు సోర్స్ క్రియేట్ చేసాం, సో దీనికి ఒక బిల్ పడుతుంది కదా, ఒక కాస్ట్ అవుతుంది. సో మనకి కీ వాల్యూ ఇక్కడ నేమింగ్ ఇచ్చుకోలేదంటే మనకి ఐడెంటిఫికేషన్ డిఫికల్ట్ అవుతుంది. సో ఐడెంటిఫికేషన్ డిఫికల్ట్ అంటే మనకి ఏ రిసోర్సు మనకి ఎక్కువ కాస్ట్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, సో కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ చేయడానికి ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అన్నమాట. సో అలా మనకి క్లయింట్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి, సో మన VPC ఐడెంటిఫై చేయడానికి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ట్యాగ్ అని కంపల్సరీ మనం ఇవ్వాల్సిందే. ఓకే, సో ఇక్కడ కీ వాల్యూ పేజ్ దగ్గర ఫస్ట్ నేమ్ అని ఇచ్చాను, నేమ్ మన VPC నేమ్, మై VPC 01 వాల్యూ ఇచ్చాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను, యాడ్ ట్యాగ్, మళ్ళీ నేము వాల్యూ ఇచ్చుకుంటాం. సో నేమ్ అంటే నేను ఏమిస్తాను అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటనే ఇస్తున్నాను. ఎన్విరాన్మెంట్, ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇది, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్, ప్రాడ్ అని ఇస్తున్నాను. అలా మీరు ఎన్ని ట్యాగ్స్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు. సో ఇంకా ఇస్తున్నాను, క్లయింట్ నేమ్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను, క్లయింట్ అని ఇచ్చి, సో ఇక్కడ సంథింగ్ TCS అని అలా ఇచ్చాను అనుకోండి. ఓకే, అలా యాడ్ చేసుకుంటాం అంటే కంప్లీట్ ఈ VPC ఐడెంటిఫికేషన్ మనకి ఈజీ అవుతుంది. దెన్ click on create VPC, click on create VPC. దెన్ ఇప్పుడు ఏమైంది, VPC you are successfully created VPC. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి VPC ID. ఇక్కడ డీటెయిల్స్లో మనం ఇంకా ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది అంటే VPC ID ఒకటి చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏంటి, ఇది అవైలబుల్, క్రియేట్ చేసాం కదా, అవైలబుల్ స్టేట్లో ఉంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ IPv4 CIDR 10.1.0.0/16, ఇది మనం ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేసింది. ఓకే, CIDR రేంజ్. ఓకే, now VPC is ready. Okay, that's it for today. Okay, next class లో రిమైనింగ్ టాపిక్ చూద్దాం. ఓకే, బాయ్.